ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் ரிவ்யூ. வெங்கட் பிரபு இயக்கி விஜய் நடிச்சிருக்கிற த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் கோட் படத்தோட ரிவ்யூ. ஸோ ஹேமந்த், சுட சுட ரெண்டு பேரும் நைட் ஷோ பார்த்துட்டு வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் கோட்? Before I go into the goat part of it, ரெண்டு பேரும் பார்த்தது வந்து ஐமேக்ஸில். ஓகே, எனக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து இட்ஸ் ஸோ டான் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட். நான் வந்து சேம். ஐ தாட் ஐமேக்ஸில் பார்க்கறதுக்கு இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட அவதார் கூட நான் அவ்வளோ பே பண்ணது கிடையாது. ஸோ I wanted to like not let that color my It is quite thoughts on the movie. expensive. Yeah. It is quite expensive. So first day first show கிட்டத்தட்ட இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தான். அதுக்கு முன்னாடி 7:30 ஷோ ஏதோ இருந்திருக்கு. பட் ஃப்ரம் அன் ஐமேக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் திஸ் வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பாய்லர் ஃபில்ட். வாட்ச் இட் அட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க் ஆஃப்டர் வாட்சிங் த ஃபிலிம். ஆமாம், ஏன்னா இது ஸ்பாய்லர் இல்லாமல் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அந்த படத்தை பற்றி. லிட்ரலி ரிவ்யூ வில் பி லைக் 30 seconds மேபி. எங்களுக்கு வளவலான்னு பேசணுன்ற ஆசை இருக்கிறதால வி வில் ப்ராபப்ளி இன்க்ளூட் குவைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பாய்லர்ஸ். பட் எனக்கு வந்து ஒன் திங் ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் வாஸ் வெங்கட் பிரபு இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அண்டர் அப்ரிஷியேட்டட் டைரக்டர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா. அதாவது கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஹிட்டு கொடுத்தோம். நீங்கள் வந்து ஒரு 10 டேரக்டர் பேரை சொல்லுங்கள், இல்லை ஒரு 5 டேரக்டர் பேரை சொன்னாங்கன்னா யாருமே வந்து I don't think they will recall Venkat Prabhu as one of the directors, which is unfair என்னை பொறுத்த வரைக்கும். The commercial hits that he's given, I think one has to acknowledge. And same with Goat கூட எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்கா, it is a fan service movie for Vijay, and that's exactly what you get when you go to the movie. Okay, அதை தாண்டி it has some entertainment values beyond that also எனக்கு தோணுச்சு. It has the power to convince someone who's not a Vijay fan to actually watch the movie. I thought direction was great. Acting was even better. எனக்கு ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னாக்க, இது வந்து மூவி ended up being death by 1,000 twists. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் 2 ட்விஸ்ட் கொடுத்தா அதுக்கு மரியாதை உண்டு. படம் ஃபுல்லாக வந்து ட்விஸ்ட் மேலே ட்விஸ்ட் கொடுத்தா at one point it gets a little tiring. Especially the final one. Done? Huh? Especially the final one. Yeah, among many. I think we were, கதை வந்து 1960s வந்து ஒரு தமிழ் படத்தோட கதையை வச்சுப்போமே, லைக் there's nothing wrong with that. ஒரு தெரிஞ்ச கதை, லைக் you know what's going to happen once you know all the characters. ஆனால் அந்த ஒரு பழைய கதையில் வந்து, அதாவது ட்விஸ்ட்டுக்கு வந்து இட் நீட்ஸ் டு ஹேவ் அட்லீஸ்ட் சம். நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ட்விஸ்ட் கொடுத்தாலும் அது கதையை கொஞ்சம் மாற்றணும். ஓகே, இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா கதையை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாக்க மேபி யூ லைக் த மூவி. ஐ ஸ்டில் லைக் த மூவி, பட் ரெண்டாவது வாட்டி உட்காந்து பார்க்க முடியுமானா சத்தியமும் முடியாது. Correct. That is my first thoughts. Okay. I thought it was a decent film, Hemanth. ரொம்ப அதாவது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரெடிக்டபிள் அண்ட் ட்ரூ மசாலா மூவி. அண்ட் இட் ஸ்டேட் ட்ரூ டு த ஜான்ரா ஆஃப் மசாலா. என்ன கொஞ்சம் ஆவி பறக்க சுட சுட ரொம்ப கொஞ்சம் டூ மச் மசாலா போட்டு லாஸ்ட்ல வந்து க்ளோனிங்லாம் காமிச்ச உடனே ஐ ஆல்மோஸ்ட் ஃபெல் டவுன் ஃப்ரம் த சேர். ஐயோ என்னையா இது. இட்ஸ் அது வரைக்கும் ஓகேவா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா நிஜமா ஐ குட் நாட் டேக் இட். ஐ குடன்ட். அத வந்து they took themselves a little more seriously. அந்த படம் வந்து ஒரு ஜாலியான படம். இதை நீங்க வந்து ஒரு டெர்மினேட்டர் லெவலுக்கு எடுத்து போறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டூ மச் வந்துச்சு. பட் ஒரு தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது இட் ஹேட் a theatrical experience. It's a fun film to watch. But even though you see every twist coming a mile away, நான் வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் எதிர்பார்த்தேன். கடைசியில் ஸ்னேகாவை கெட்டவங்களாக்கிடுவாங்கன்னு நான் நினச்சேன். அது மட்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. கத்தி வைக்காத ஒரே கழுத்து வந்து ஸ்னேகாவோடது மட்டும்தான். அது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் சார். அது கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் கொஞ்சம் சரியா ஒர்க் ஆகாதுன்னு விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நோ ஒன் வாஸ் சேஃப். இல்லை, யாரோ போகிறாங்க, திடீர்னு ஸ்னேகா கத்தை வச்சு கழுத்தை கட் பண்ணிட்டு அவங்களும் அந்த புது அந்த சஞ்சயும் வந்து அவங்க ஒரு ஹைஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மூவி அதோட அந்த ஃபுல் ட்விஸ்டோட இது முடிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் எவ்ரி கேரக்டர் ஹேட் அ ட்விஸ்ட் டு இட். பிகாஸ் Prabhu Deva twist, nobody wanted that to happen. I didn't understand why they took Prabhu Deva that way. Prashanth, twist for the sake of twist, and I should point மேல வந்து it became like, hey,
லுக் அட் ஹவ் ஐ கேன் ரைட் இட் வாஸ் எக்ஸெப்ஷனல் ரைட்டிங். அதாவது ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு 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 படத்தை வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் எலிமெண்ட்ஸும் வச்சுன்னு விஜய் ஃபேன்ஸ் சமாளிச்சு இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஐ ஐ திங்க் அக்ரி. தே ஓவர் டிட் தெம்செல்ஸ் கரெக்ட், ஆர் அவுட் கரெக்ட். டிட் தெம்செல்ஸ். Right, right. So every twist, or I think I should say every common twist, you can see it coming away a mile away. Okay, that was very easy to find. இப்போ கார்ல போறாங்க, ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு தெரியும். ஹெல்மெட் போட்டுன்னு ஒருத்தர் வராரு, அது இன்னொரு விஜய்னு தெரியும். So the few twists that I did not see it coming, they are not twists, they are basically surprises or Easter eggs or whatever, is Trisha's yes, from Shiva Karthikeyan cameo. Those are probably the only ones that we didn't see it coming, at least நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்ததுனால. இல்லைன்னா அதுவும் கசிஞ்சிருக்கும், we would have lost that. ஐ திங்க் அந்த அந்த இது போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். There was ஆல் ஆஃப் Dhoni, தோஸ் வர் வெரி வெல் டன். இந்த there's கேமியோஸா Vijaykanth, இருக்கட்டும் yeah, and எல்லாம் there's வந்து Padayappa music in one point. yeah When Dhoni yeah wants to bat, there's a Padayappa music, and then there is of course Thalak, the comment about Thala. அப்புறம் தலையிலேயே சுட்டது எனக்கு என்னன்னு புரியல. isn't that a taking the joke a little further? I didn't get it. நிறைய தலை தெறிக்க விட்டுரும், அப்படி நிறைய நிறைய வந்துச்சு. நான் அந்த அந்த இதுக்குள்ளேயே போகல நான். ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ரியலி what I liked about this movie is it's one of the best performances of Vijay in the last few outings. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற படம் வந்து கதை மேபி சொதப்பு நல்லது. இந்த லியோ படத்துல வந்து ரிவ்யூல வந்து ஹேமந்த், சாரி டு இன்டரப்ட், லியோ ரிவ்யூல வந்து நான் சொன்னேன், ஏய் லுக்ஸ் லைக் விஜய் ஹஸ் ஆக்டட் வெல்னு. நீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் சிரிச்சிட்டீங்க அந்த ரிவ்யூல. ஹலோ பாஸ், அது ஒத்துக்க மாட்டேன். எஸ்பெஷலி அந்த சென்டிமெண்டல் சீன் ஒன்று, லைக் அந்த அந்த அழற சீன்லாம் வந்து யூஸ்வலி விஜய் ஹேஸ் அ சேலஞ்ச் வித் தட். பட் இந்த படத்துல ஐ தாட் வெங்கட் பிரபு மேஜிக் என்னன்னு தெரியல. I liked it. I really liked how he had acted, and definitely more importantly, I think the win for the character is the negative character was very well written and portrayed. ஏன்னா அது அப்படியே சூட் ஆச்சு. ஏதோ ஏதோ வந்து திணிக்கிற மாதிரி இல்லாம, அதாவது அந்த அந்த டிஏஜிங் ப்ராசஸா இருக்கட்டும், அது அவங்க எப்படி வந்து ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்கன்றதும் வந்து வாஸ் வெரி என்ஜாயபிள். அதாவது அட் ஒன் பாயிண்ட் யூஆர் ஹேட்டிங் திஸ் கை ஃப்ரம் த கோர். அதுதான் வந்து தட்ஸ் த வின் ஃபார் த அதான் நல்ல விஜய் கெட்ட விஜய்ல ஒரு கெட்ட விஜய். அதாவது கெட்ட விஜய் திடீர்னு நல்லவனா மாறதெல்லாம் கிடையாது. ரியலி லைக் a villain as a villain, right? Out and out villain. Out and out villain. I think Venkat Prabhu took advantage that nobody has done this with Vijay. See, இப்போ நீங்க பிரியமுடன் பாத்தீங்கன்னா, Vijay is the villain, but he is an anti-hero. He's not a villain, right? But அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், எல்லாமே வச்சு கடைசியில லாலாலான்னு போட்டு முடிச்சிருவாங்க. இதுல கிடையாது. Right. So, but in the படத்துல, especially Vijay, they have not done it. See, Ajit has done it, Rajini has done it out and out நிறைய படத்துல. Kamal Hassan has kind of done it to be the bad guy. Definitely he has done, Indran Chandran. நான் ஒரு கமல் ஃபேனா சொல்றேன், சான்ஸே கிடையாது. That's one of the complaints that I have against Kamal. He is very very careful about the hero image. ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் வந்து அதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஒரு டியூவல் கேரக்டர் ஒன்று வந்து நல்லவனா இருந்திருப்பாங்க. அதே தான் சொல்ல வரேன். ஸோ கமல் பண்ணியிருக்காரு, பட் ஆனால் வந்து பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு யூ கேன் சே இட். பட் ஐ திங்க் ஒரு மசாலா ஃபிலிமில் டு டேக் விஜய் அண்ட் டு யூஸ் த சைட் ஆஃப் ஹிம் தட் ஹஸ் நெவர் பீன் யூஸ்ட், ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஸ்மார்ட்னஸ் ஆஃப் வெங்கட் பிரபு தட் ஹீ டிட் இட் இன் திஸ் ஃபிலிம். அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த டிஏஜிங் பற்றி. ஸோ I think for the first few minutes when you first see the Sanjay, the younger one, there is a little bit of என்ன திடீர்னு முகம்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வளவளான் இருக்கு, இல்ல ஒரு மாதிரி ஷார்ப்பரா இருக்கு சின் கிட்டக்க அப்படின்னு. பட் ஐ திங்க் த கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷஸ் இட் செல்ஃப் and then you just don't feel anything that is happening. இது வந்து டிஏஜ் பண்ணா இல்ல, அது வந்து அதுதான் that is a seamless process. So நீங்க வந்து முதல்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த அந்த ஆப்பிரிக்கால வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு அபத்தமான ஒரு ஸ்டார்ட். எனக்கு வந்து ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு you don't have to do that at all. You don't have to establish. நீங்க ஒரு பில்டிங்ல வச்சு கூட காமிச்சிருந்தாலும் இதே எஃபெக்டிவா காமிச்சிருக்கலாம். இல்ல, but I think it pulls in Vijayakanth and they give a action sequence to Vijayakanth. I think that's so எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் சீக்வென்ஸ்லாம் வந்து ஸ்மார்ட்டா பண்ணிருக்காங்க. அதாவது எடிட்டிங்லயே வச்சு நிறைய வந்து அதாவது ஒரு மூவ்மெண்ட் மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்காங்களே தவிர you can clearly see that budget வந்து
சுத்தமா லைக் ஷூ ஸ்ட்ரிங் கூட கிடையாது. லைக் வெரி வெரி பேசிக் பட்ஜெட் குடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஆக்ஷனுக்கு. True. That's fine. As long as you can show me something No, it keeps where the the real interest. Yeah, material is. yeah, yeah. And அந்த விதத்துல வந்து they've done it really very organically. அது வந்து at times you get lost. And Yeah, அதாவது ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் கால் பேக்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பாட் ஆன். எனக்கு வந்து yeah, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் ஹவு தே yeah, yeah. ரீகால் ஓல்டு விஜய் மூவிஸ் ஆர் அதர் ஆக்டர்ஸ் ஓல்டு ஆல்சோ. விஜய் மூவிஸ் மட்டும் இல்ல. தேர் இஸ் சொர்க்கமே என்னாலும்னு அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் சாங்கே இருக்கு. ஐ சாங்கே திங்க் வந்து தட் தட் சாங் வாஸ் ஸ்மார்ட்லி யூஸ்ட் அண்ட் ஐ திங்க் இட் இட் வாஸ் வெல் டன் ஐ திங்க். யா So யா um, ஸோ so yeah, no, keep going. What did you think about இல்லை இல்லை Yuvan Shankar சொல்லுங்க. Raja's ஐ தாட் வாஸ் ஃபினாமினல். அதாவது இந்த படம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அப்டேட்டா, அதாவது நம்ம சொல்றது வந்து எல்லாமே வந்து பழைய எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து அதாவது வெங்கட் பிரபு டசன்ட் மேக் எனி குவாம்ஸ் அபவுட் இட். இட்ஸ் லைக் no, நான் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறேன்லாம் கிடையாது. இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா, இதுதான் என்னோட மசாலா மூவி, அண்ட் ஐல் டூ அ குட் ஜாப் அட் இட்ன்றது வந்து ஹீஸ் டன் இட். பட் அதை கொஞ்சம் அப் டு டேட்டா எடுத்துன்னு வர்றது வந்து யுவன் சங்கர் ராஜாவோட மியூசிக். ஆப்வியஸ்லி as always he delivers for வெங்கட் பிரபு. இந்த படத்துலயும் வந்து லைக் he's done அதாவது பக்கா பேக்ரவுண்ட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி. right, அந்த right. டென்ஷன் லைக் there's a lot of tense moments, அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் தெரியாத வரைக்கும், of how you can project a character's fear or a character's arrogance or இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து ஐ திங்க் த மியூசிக் லிஃப்டட் இட் அ லாட் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. Um, இந்த படத்துல வந்து எனக்கு 2 குறை தான் ஹேமந்த். ஒண்ணு வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாண்டட் மோகன் டு பி ப்ராபப்ளி சம்படி எல்ஸ். குட் ஹவ் பீன் பெட்டர்னு எனக்கு தோணுச்சு. பட் எனக்கு வந்து மோகனை பார்த்தாலே நீலாவே வா அப்படிதான் தோணுது. ஒரு ரொம்ப கெட்ட வில்லன் மாதிரியே தெரியல. சாஃப்ட் ஹீரோ. ஆமா. ஸோ ஐ அது தாட் ஹி ஒன்று. வாஸ் மிஸ்யூஸ்ட் இன் திஸ் மூவி டூ. லைக் அதாவது எனக்கு வந்து இன்னொரு பிரச்சனை, அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு டெப்த் கொடுத்துருக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டிக்னிட்டி கொடுத்துருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. ரொம்ப வந்து ரொம்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு சில சீன்லாம் வந்து. லைக் ஐ டென்ட் லைக் வாட்சிங் த தள்ள தட்டுறது இதெல்லாம் வந்து ஐ தாட் வாஸ் நாட் வெரி டேஸ்ட்ஃபுல்லி தான். ரைட். ரெண்டாவது வந்து டுடேஸ் ஆடியன்ஸ் தே லைக் மசாலா, ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் கிரேட். ஓகே, பட் எனக்கு குறையாப்பட்டது என்னென்னா ரைட்டிங்கில் வந்து நிறைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக வேணுங்கிற இடத்துல திடீர்னு இங்கே வருவார். எல்லா மசாலா மூவிலையும் அது நடக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு வேணுங்கிற இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் வரும், ஒரு டேர்ன் வரும், எல்லாமே வரும். பட் இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஆடியன்ஸை could have been respected. And நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க ரொம்ப எடுக்க வேணாம். கொஞ்சம் இப்போ இந்த ராவா நிறைய ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அதில் ஒரு 50% ஓகே வேர் தெர் இஸ் ரியாலிட்டி அப்படி கொஞ்சம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா could have been even better அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. I was thinking about that also. லைக் ஏன்னா நீங்க ஓகே எல்லாரையும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, இவங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்க, அவங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்க, வசதியா எல்லாம் கன்வீனியன்ஸ். கடைசியில வச்சாங்க பாருங்க ஒரு கன்வீனியன்ஸ். லைக் பிரேம்ஜி யார்கிட்ட போயிட்டு அந்த ரிமோட்டை கொடுக்குறோம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து லைக் கம் ஆன், இது மசாலா படம் தான், அதுக்கே இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு. But I thought the mass moments were really well placed wherever they அதாவது he knows how to exploit ஒரு ஹீரோவோட இமேஜ்ன்றது வந்து, be it அஜித், be it சிம்பு, ஆர் in this case விஜயோட அந்த மில்கிங் ஆஃப் த மாஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து was really another highlight. I'm not a huge இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து, பட் எனக்கு I felt like okay, this is cleverly done. Oh yeah, very cleverly done. In fact, he's used the Vijay's charm to his own advantage. And நீங்க சொன்ன மாதிரி I also felt Vijay pulled it off really well as both characters. We are not liking Sanjay because he's charming or anything like that. In fact, actually he's the villain of the film. So இப்போ நடுவுல வந்து you see Thalapathy versus இளைய தளபதி, that's a great way to extract the juice, right? They are going to run in they're going to have a bank buster. Okay, it's going to be a mega hit film. So I doubt that. I doubt that. So I don't think it's going to be a mega hit. It will be a hit. எனக்கு என்ன தோணுதுனாக்க, the word of mouth in terms of
how they feel about the movie is going to be mixed. ம். நல்லா இருக்கு ஆனாலும் ஒரு 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 கமெண்ட் வரும் டெஃபினட்டா. But yeah, it is fulfilling, right? I mean, so I mean, why wouldn't இட்ஸ் they a put little on an exhausting. audience? அதுதான் நான் சொல்றேன். அதாவது So maybe the அதாவது 3 hour. the goodwill that they had almost at like the 75-80% mark was exhausted towards the last stretch. நல்லா இருந்தாலும் லைக் இதுல Correct. வந்து லைக் இஃப் யூ டேக் சீன் பை சீன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு தப்பே கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட்ஸ் ரிட்டன் லைக் ஒரு 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 பக்கா இட் ஃபிட்ஸ் இன் டு த கிராமர், இட் ஃபிட்ஸ் இன் டு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். பட் அதையும் தாண்டி மொத்தமா இதை ஒரு படமா பார்க்கும்போது do you feel like you've been over entertainedன்றது தான் இங்க ஒரு பிரச்சனை. True. That's true. That comes from Rajamouli, right? Which is he wants to put cherry on top. On top of the cherry, another cherry. He just keeps going to a point. Hello, boss, எனக்கு ரொம்ப திகட்டுது அப்படின்ற கரெக்ட். லெவலுக்கு. இது வந்து ஒன் மோர் திங் அப்படின்னு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ற மாதிரி வந்து நீங்க ஓகே ஒன் மோர் திங் வந்து ஃபைனல் திங்கா இருந்தா பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் திங்னாக்க வந்து ஒரு சலிப்பு வந்துடும் ஒரு பாயிண்ட். I think what you're talking about is the length of the film also, which is it runs for a full on 3 hours, and you get 2 songs for the Vijay who's actually a villain, right? And at one of the worst possible times. Not in every the second song is worst possible time. There is a killing, there's a song. ஒருத்தி செத்துருக்கா, அடுத்தது உடனே வந்து ஒரு ஒரு குத்து பாட்டு போட்டாக்க ஐயோ அப்படின்னு. I don't know if it'll work or not work, but it's a big risk. But I don't know. It wasn't. எனக்கு என்னமோ அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப லைட்டா ஓவர் லைட்டா. ஓகே, நான் ஆனால் ஒர்க் ஆகுமானே யோசிக்கல. அது ஒரு விஜய் படம் ஹேமந்த். ஓகே, டெக்னிக்கலி எவ்ரி திங் ஷுட் ஒர்க், இட் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் அந்த படத்துலையுமே வந்து I think he extracted the best of what he can, especially with an ensemble cast. இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. There is Laila, there's Prabhu Deva, there's a bunch of characters on screen. You see Prashanth, of course, and they all have to. பட் எனக்கு புரியல, அந்த இன்னும் ஒருத்தர் கேரக்டர் வந்து அந்த அஜ்மல் அமீர் போட்டிருந்தாங்களே, அது வந்து they could have been somebody else, right? I don't know why they put that guy, the fourth person, அவங்களோட ஃப்ரெண்டா. பட் எனிவே ஐ திங்க் பலிகட ஒரு ஆள் வேணும். அது யாரா இருந்தா that's actually right. So yeah, overall was a satisfying film. But வந்து ரொம்ப ஆஹா ஓஹோ லைக் கிராஃப்ட்ல வந்து ஒரு புதுமை பண்ணிருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்ல அவங்களே they are very clear about that. You don't expect it out of a film like this. Like how Jailer was, like it did all the work to Rajni, and also used a very smart way to write the screenplay. I think they have done the same thing here. I have some comparisons, but நான் இப்போதைக்கு அந்த கம்பேரிசன் குள்ள போல. இல்ல, I thought about Jawan, Hemanth. எனக்கு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு மசாலா மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த மசாலா இந்த மசாலா தான். இப்போ நான் அந்த மசாலா வந்து even though it's passes itself off as like a very up to date movie and all of that. Oh no, that's true. சரி, நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்களா என்ன கம்பேரிசன் டு அதர்? இல்ல டு ஜெயிலர், பட் அது வேற இன்னொரு நாளுக்கு. பட் இது லியோல வந்து if லோகேஷ் had done half the homework on the writing like இந்த படத்துல பண்ண மாதிரி, லியோ would have been a much better movie. I mean, some people are really masala movie makers, so they kind of know how to pull it off. Lokesh is that, right? இதுல அது சொல்ல வந்தது என்னன்னாக்க, இந்த படத்துல வந்து ரைட்டிங்ல வந்து they spent so much time on it, and like அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹீரோக்கு நீங்க சுத்தி ஒரு கதை எழுதலாம்ன்றது வந்து இந்த படத்துல வந்து கத்துக்கலாம் நிறைய. கண்டிப்பா, I agree with it, and I think Venkat Prabhu ஒரு ரவுண்ட் வருவார் அப்படின்னு சும்மா நம்ம சொல்லலாம். He's already come around, but I think another one waits. இது வந்து பேசும் படம் ரிவ்யூ ஆஃப் கோட். அடுத்த ரிவ்யூல சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.